Greetings to all. Like the branches of a tree, our lives may grow in different directions, yet our root remains one. ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ പല ദിശയിലേക്ക് വളർന്നാലും അതിന്റെ വേര് എന്നും ഒന്നായിരിക്കും. അതെ, തിരുവല്ല മെഡിക്കൽ മിഷൻ എന്ന വേരിൽ നിന്നും വളർന്ന വൻ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകളായ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് ഈ സൂം മീറ്റിംഗിലൂടെ. വെൽക്കം ടു TMM Alumni Meet 2026. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സെഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ക്യാൻസർ എന്ന മഹാവ്യാധി നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ കാർന്നു തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം എത്തി നിൽക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും ശരീരം കാണിച്ചു തരുന്ന സൂചനകൾക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് രോഗത്തിന്റെ സങ്കീർണത കൂടി പോകാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വാർണിംഗ് സൈൻസ് ഓഫ് കോമൺ ക്യാൻസർ, വൈ ആർ ദേ ഓഫൻ ഇഗ്നോർഡ് എന്ന ടോപ്പിക് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ ദിവസത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്തത്. മോർ ദാൻ ദാറ്റ്, ഫെബ്രുവരി ഇസ് എ ക്യാൻസർ പ്രിവെൻഷൻ മന്ത്. ഈ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് വളരെ ആധികാരികമായും ആഴമായും നമ്മോട് സംസാരിക്കാൻ ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്, സർ തോമസ് വർഗീസ്. ഔദ്യോഗികമായി വളരെ തിരക്കുകളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ ഈ അവസരം താൻ ഏറ്റെടുത്തു. നാട്ടിലുള്ള ചിലർക്കെങ്കിലും അറിയാം, താൻ ഇന്ന് മഞ്ഞുമലുള്ള സെന്റ് ജോസഫ്സ് ട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസിന്റെ മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടറും ക്യാൻസർ ഡിവിഷന്റെ HOD-യുമായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട തോമസ് സാറിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രോ നൽകാതിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. Dr. Thomas Varughese is a successful oncology surgeon who is a nature lover, avid gardener, especially interested in many varieties of hibiscus flowers. He speaks highly about organic and home-cooked healthy eating habits. I found it very interesting when I came to know that he did research and published an article in the medical journal about the efficacy of jackfruit powder for the patients who are undergoing chemotherapy. After his busy work schedule at the hospital, he cultivates vegetables in his ancestral property in Rani. He is a very passionate teacher as well. He conducts several educational seminars on prevention of cancer all around the world. So in short, he is an oncology surgeon, a nature lover, a farmer, and a teacher, and many more. വളരെ അഭിമാനകരമായ ഒരു കാര്യം, 4 പതിറ്റാണ്ട് കാലമായി താൻ ക്യാൻസർ ചികിത്സാ രംഗത്തുണ്ട്. തന്റെ മാത്രം വ്യക്തിമുദ്രയായ തോമസ് ടെക് എന്ന രീതി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് റെസ്പെക്ടഡ് കുര്യാക്കോസ് മാർ തിഫിലോസ് പറഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാണ്. ഡോക്ടർ തോമസ് ഹാസ് ഹിസ് ഓൺ യുണീക് വേ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് which was mentioned in several national and international scientific conferences, and it was published in many internationally approved medical journals. His contributions include the scarless thyroidectomy, as far as I can understand. It's a very proud moment for us, he being a Malayali getting so much recognition globally. Moreover, back in 1985 to 1987, he was doing senior residency in surgery at TMM. As far as I know, he realized that no other branches in medicine will suit him except surgery when he was in TMM. What a beautiful moment for us, being connected together under the banner of TMM. As sir is going to take over from me, let me tell you, he likes to have an interactive session. Please be ready to shoot your answers and questions, or else you can post it in the chat box so that I can keep a track on it. With huge respect and loud round of applause, we welcome Sir Thomas Varghese. The screen is all yours, sir. All right. So I think it is already 8:30 in India. Hope I don't know how much time I can use for this supra major subject, but let us see how good we can communicate. Now, see, life is full of destiny. When I had opportunity to go to different other hospitals in Kerala, I still don't know why I opted for Tiruvalla Medical Mission after my MBBS to do senior residency. There was one doctor whom I had great respect at that time. I thought I will work under him, and he is Dr. Matthew Varughese. Those who have worked in TMM in 80s and 90s know that Dr. Matthew Varughese was emeritus professor in surgery, and he was coming to TMM. And see, life gives you opportunities,
And through God guides you through unknown tracks and paths. And when I was working there, you know very well that time there were only 4 medical colleges in Kerala, and there were no capitation business happening. So the only way was to get the highest mark and then go for post graduation. So for me, at that time we realized that there are of the 4 medical colleges, total will be around 600 students per batch coming out, and there are only 10 seats for MS, and of which, you know, all of you know, 50% will go for reservations, and only 5 seats will remain. For that also, mark was a criteria. So senior house agency was a shortcut to be considered in each interview. But what happened in TMM after 1.5 years of working, I met with a doctor who came from, in destiny, from Goa to TMM. And I was wondering, a doctor in Goa, trained in Goa, who could have gone to Bombay for his senior residency, has come to TMM. And he was Dr. Thomas Samuel. And coming across Dr. Thomas Samuel, I realized that Kerala is not the only place where you can do post-graduation. The world is so wide, there are opportunities outside. So again, destiny made a change that I got an opportunity to do my post-graduation in MS in Lokmanya Tilak Municipal Medical College in Bombay, Sion. And also I got opportunity to do oncology, which is a cherished subject for me, at the world's, one of the best cancer hospitals in the world, Tata Memorial Cancer Hospital. In fact, I was the first Malayali doctor who had done a residency program in Tata Memorial, and who could become a MCH training doctor. And currently I'm the senior most surgical oncologist in Kerala, who was passed out from Tata Memorial. Now, having said this subject is so dear to my heart. Why do we disrespect the warning signs in cancer? Then why are we bothered about cancer at all? Remember, in the world today, all the hospital beds are occupied by non-communicable diseases, of which the biggest threat is cancer, then comes heart disease, then comes diabetes and diabetic related problems like kidney transplant and other things, and chronic respiratory diseases. So these are the 4 NS non-NCDs. Now there are so many other new NCDs because of the lifestyle changes of IT world, etc. But basically these are the 4 recognized by WHO. Now, why should TMM alumni conduct such a meeting? Please understand, when I was there, I had the opportunity to take classes for our nursing students and a lot of scientific data we could exchange. But I found that many of the students who at that time had migrated or gone to different parts of the world. And I don't know how many of you remember about Mrs. Beena, who was there in 85, and who was currently working in Muscat and has come back. And such a pious, nice staff. She recently died of leukemia. So cancer is one disease which can affect the young, the old, the rich, the poor, the literate, the illiterate, and cutting across anyone in this society. So therefore, there is a lot of importance for cancer today. And Kerala is considered today the cancer capital of India. Also, the diabetic capital of India. Both are lifestyle diseases. Now, why should we bother about cancer? And cancer prevention
as well as early detection. This is the most important factor that we should know. And what is so much important in this early detection or awareness about cancer? Remember, Kerala is now considered, especially central Kerala, Kottayam, Tiruvalla, Pathanamthitta, Chenganur, Ranni, any of these areas, we know that we are having ghost houses. What are these ghost houses? Ghost houses are the places where only the parents are staying, or either mother or father is staying. All children are out of the house in different countries. So this is a big problem. And remember, aging is the number one cause for cancer. Number two, lifestyle changes. Number three, the adoption of new dietary habits by people. The old dietary habits are all gone, and people want to adopt Western lifestyle. And then what happens? Highly refined food is coming, and therefore that is creating problem of changes in the body and more of carcinogenesis in the body. Lack of exercise, and you mentioned everything is now today considered as factors for causing cancer. If I ask in this meeting to the participants, how many of you will be less than 30 years? I don't think much will be 30 years and less. So as we grow older, our body changes, our mechanism in the body changes, the biology changes, the physiology changes, everything changes. If you want to adapt to the changing situation of age itself, we must remember two things are under control, only two things. And number one is your diet, number two is the physical activities. Now, what is the value, or why should we bother about cancer and early detection of cancer? Early detection of cancer is important because it is like a lottery. If you detect the cancer early, any cancer, whether it is breast cancer, whether it is thyroid cancer, whether it is oral cavity cancer, whether it is lung cancer, stomach cancer, gynecological malignancies like uterine cancer, cervix cancer, endometrial cancer, ovarian cancer, rectal cancer, or cancers in young people like bone tumors. Why should we detect it early? The most important thing is we talk today about quality of life. What is quality of life? Quality of life means you have to reinstate a person back to society, back to the working place, in the same way as if he or she is not operated, or you have done something, either a cosmetic oncological surgery or a rehabilitative oncological surgery or a function preserving oncologic surgery. Surgical oncology or surgery is the mother of all cancer treatments all over the world. All other branches developed later. Surgery is the mother. Radiotherapy is a treatment which came second, but it is of very recent. After the 50s or 60s, it became popular in 70s. So before that, surgery was the mother. Chemotherapy is a later addition when people realize that chemical agents can control cancers. Of late now, we are in the era of immunotherapy, which body's own defense mechanism is tuned to fight against cancer. And we are into the era of comprehensive gene profiling and identifying the causes for cancer. There was a time when people, or doctors or surgeons or clinicians or whoever you call, medical oncologists, radiation oncologists, tell patients, and we don't know why this cancer has happened. If a young lady in less than 30s come and ask, doctor, why I have got a breast cancer? There was no answer. Today's picture is changed. We have got what is known as CGP, comprehensive gene profiling. When you got a comprehensive gene profiling, we can analyze the tissue, the cancer tissue. Also, we can evaluate the blood.
Why should you evaluate the blood? That's called liquid biopsy. You evaluate the blood also because these cells have got the potency to travel from the tumor to other parts of the body. We call it dissociation. When it is dissociated, it may not travel in the cellular form. If it travels in the cellular form, we can pick the cells, or it can go in subcellular pattern, which is called DNA. It can get circulated, or even the RNA form. So this detection of this in the body is called liquid biopsy. So all these are possible for us to pick up the disease, or to understand the disease, or to employ multi-pronged attack on cancer. What is the benefit for that? Unlike in the past, where cancer was considered incurable, today cancer is considered to be curable. And if it is detected early, what is the benefit? Please understand, more than 80% of the human cancers are in the visible areas. Look at the breast, visible. Oral cavity, visible to the naked eye. You can open your mouth and look in the mirror, we can see cancer. Cervix cancer, the second largest cancer in India. A colposcope can detect cervix cancer. Ultrasounds are available for all the system in the body. So you can pick up cancer when warning signs are there. That is what I told in the beginning. Why do we disrespect warning signs? If you respect the warning signs, the next important thing is more than 80%, as I said, are in the accessible areas in the human body. More than 80%. People may ask, how can we detect lung cancer? Yes, we can have simple X-ray onward to CT scan to bronchoscopy. Now we have got endobronchial ultrasound. We have got all the technologies available. We got PET scans to identify the disease. Any part of the body. So it is not inaccessible. They are all accessible areas. We have got, to understand, 60% of the human cancers are preventable cancer. People ask, how can you prevent a cancer? Yes, the most important thing we know, as I am coming to different organs, will say vaccination. Across the world, we all know that women or girls in 13, 14, 15 years of age, if they are vaccinated against human papilloma virus, you are preventing a cancer. So it's preventable. If you take precaution vaccination for hepatitis B, you are preventing hepatocellular carcinoma. If you take good water and take care of your diet in a proper way and hygienic way, you are preventing stomach cancer, because H. pylori causes stomach cancer. We all know that. Refrigeration of vegetables is a prevention of stomach cancer, because before refrigeration started, those who are staying abroad, you understand that when you go for supermarkets, vegetables are kept in cold zone. Why they are kept in cold zone? Because they realize that if you refrigerate vegetables, you can prevent stomach cancer, you prevent H. pylori. Similarly, we understand that 80% or more are curable. And in more than 80%, if you detect cancer early, your organs can be preserved. And cosmetic oncology, that is my passion. I am more passionate in preserving organs and treating cancer, whether it is oral cavity, whether it is breast, or whether it is intestine or lung, wherever, or limbs, wherever possible, we can preserve our God-given organs. No human being, no doctor, no surgeon, no plastic surgeon, nobody can replace what God has given. So these are all possible if you have got awareness. I am 100% sure Trivilla Medical Mission alumni of nurses have invited me to talk, to understand that this most important message. When Grace was talking to me, I was telling her, please understand this is something which is preventable. Please understand this is something detectable in the early stage, and understand that we have got a chance, a lottery to preserve our organs if you pick up the disease early. Gone are the days of fearing something. If you fear about a cancer or fear about anything, there is no solution. Solution is to face it, but face it diligently, intellectually, or with a rationale. Or therefore, if you detect early, less expensive treatment. If you find out a breast cancer in the earliest stage, where is the need of chemotherapy? Where is the need of radiation? No need.
If you operate a thyroid cancer in the earliest phase, there is no need of nuclear medicine treatment. A properly done good thyroid surgery. If you detect an oral cancer in the T1 stage, 100% possible because oral cavity is just under vision, you can see it. Then there is no need of radiation. You can do laser surgeries in the back. If somebody gets a vocal cord cancer in the early phase, the moment your voice changes, there's a warning sign, means hoarseness of voice. If you pick up the disease at that stage, we have got laser resections of the vocal cord, and that is the only treatment. No radiation, because vocal cord has no chemotherapy. So therefore, advancements in treatments can be employed and excellent quality of life can be given, provided you pick up the disease early. I have got so many children who were supposed to be amputated for their leg for osteogenic sarcomas, soft tissue sarcomas. I got a child who was told about above knee amputation from so many cancer hospitals. But I decided to save his limb. Now he is going to mountaineering with his own leg. So that is called organ preservation. So better quality of life, avoiding other toxic treatments, and cure, and money. And the saving of the money is the most important thing, because when the things are less expensive or your treatment is less expensive, in those people who cannot afford, who are not insured, that is a big boon, that if you pick up disease early, you can cure it. With this introduction, as my respected madam has told, I am passionate in hibiscus flowers. These are all my flowers, because this gives the best mental, emotional, and psychological happiness as I see the blooming flowers all around my place. Now, what is the sad story of Kerala? See the picture on the right side. Here, what is the cancer rate on different parts of India? Look at the proud Kerala. This is marked red not because Marxist Party is ruling Kerala, but because this is the state with the highest incidence of cancer. And there on the northeastern corner, there is Mizoram. So what are the commonest cancers? The commonest cancers in human beings, putting together male, female, everything together: breast cancer, oral cavity cancer, lung cancer, prostate cancer, colon cancer, uterine cervix cancer, cancer uterus, cancer ovaries, bladder cancer, blood cancer, pancreatic cancer, thyroid cancer, liver cancer, skin cancer, you name it. Every organ except heart can have a cancer. Heart muscles can develop sarcomas. So therefore, we should have an understanding about the disease. As we grow older and older, cancer is one disease which can affect all human beings, as I said in the beginning. Those who read newspapers and other things, I usually write some few articles in the local dailies for the public awareness and education. And these are all for educating the public. I go to different organizations and different colleges, schools, then similar charity organizations, and spread the good news about cancer. When we talk about good news, people think it's always only Bible. No, there is good news in cancer also. When you address a large gathering, you can see 1,000 children, 2,000 children are all participate in the meeting. Even 10 people also participate in some meetings. But even if it is 1 or 10 or 1,000 or 2,000, the message is very clear that as we grow older, there is always a possibility of malignancy that can affect the human being. So change the lifestyle before life demands. See, life demands so many times change of lifestyle. For example, a diabetic person, the moment you diagnose, you have to change your lifestyle. A nephrotic syndrome patient, the moment you diagnose you have got a chronic kidney disease, change the lifestyle. You have got simple gout, you have to change your lifestyle. You got a cardiac patient, you have to change your lifestyle. So therefore, diseases demand lifestyle changes. So if you know these things, you can do so many things which can prevent inflammation. All of you are from medical background, and
either still continuing your nursing practice, or you are retired but you understand the science behind that. In our human body, you take any disease, anything, all start with an itis. Itis means inflammation. Whether it is heart attack, whether it is cancer, whether it is joint issues, or whether it is any format disease, all start with an itis. So there is an inflammatory process which you begin with, and there is a triggering agent which can produce that inflammatory process. Then the vessel's inflammation leads to cholesterol deposit to produce heart attack. Inflammatory response in GI tract, in uterine tract, or in esophagus or stomach, wherever. The first inflammatory process starts with a carcinogen attacking the cell. The moment the inflammatory process starts, changes occur in the cell. Finally, the cell becomes malignant. Similar will be in all the body systems. So lifestyle means we can adapt our life such a way that we can prevent this inflammatory process. Look at so many celebrities. I've just put it for your attraction to know about it. These all celebrities, you know, they have all fought cancer and they come out successful in cancer treatment. Mamta Mohandas has recently published in Facebook, you must have seen, the way she had to undergo the trauma of a person undergoing cancer treatment with immunotherapy. When in the world, immunotherapy was in the beginning stage. It was only a chance, possibility or not. Today, immunotherapy is a standard of treatment. We know all that. I'm an immunotherapy trained physician. Similarly, you got Sanjay Dutt. He had stage 4 cancer. If you ask me 10 years ago or 15 years ago, if anybody says that stage 4 cancer can be cured, we used to laugh at those people. How can you cure a stage 4 cancer? Here, a stage 4 cancer can be cured. See, that is the beauty of science. That is the beauty of medicine that has happened. And the last one, hope all of you are interested in the last one. This last picture shows to anybody. All have got the possibility. So we could prevent. Any chance we should prevent cancer, that's it. Hope you know Steve Jobs? Yes. Everybody, you have Apple phone and Apple, people know about it. Yeah, we know. While he was about to die, he said, I can part with all my belongings, assets, if somebody can give me a cure from pancreatic cancer. All of you know about Apple, but yes. money could not save him. So non-communicable diseases, already I പറഞ്ഞു 4 major issues: cardiovascular cancer, diabetic related things, and chronic respiratory disease. ഇതെല്ലാമാണ് ഇന്ന് വേൾഡിലെ നെക്സ്റ്റ് സുനാമി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദെയർഫോർ വൈ ഷുഡ് ബി ഇൻ ഹെൽത്തി ഇൻഡിവിജ്വൽസ്? ഹെൽത്തി സിറ്റിസൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അസറ്റാണ്. ഇന്ന് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസ് യങ്ങർ ആൻഡ് യങ്ങർ പീപ്പിൾ ആർ ഗെറ്റിംഗ് അഫക്റ്റഡ്. അപ്പൊ എന്നാ സംഭവിക്കും? ദ വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദ കൺട്രി, ഇഫ് ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് അഫക്റ്റഡ്, what happens? Your GDP will not go up. The country will not progress because the money, even if you treat in government hospital, please understand, it is not free. The taxpayer should pay money if you want to treat in government hospital. So therefore, it is a loss for the country, even if you treat in government hospital. So why should we bother about cancer? 1 out of every 6 individuals today, it is suggested that has a possibility of getting cancer. എന്താണ് ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ്? ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ താമസിക്കുന്നവരുണ്ടാവും, ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ളവരുണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന് പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന സ്റ്റാഫ് ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ആദ്യം എന്താ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നത്? കേരളത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരാൾ ഇവിടുന്ന് US പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കൺട്രിയിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം മാറാൻ പോകുന്നത് അവരുടെ ഡയറ്ററി ഹാബിറ്റ്സ് ആണ്. ദ മോമെന്റ് ദെയർ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ചേഞ്ച്. പണ്ട് കാലത്ത് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന, ഞങ്ങൾക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ ക്യാൻസർ എന്നുള്ളൊരു പേഷ്യന്റിനെ കണ്ടെത്താൻ പോലും പ്രയാസമായിരുന്നു. മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വാർഡുകളൊക്കെ തപ്പി നടന്നാലാണ് ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റിനെ കേസ് പ്രസന്റേഷൻ പോലും കിട്ടുന്നത്. ഇന്ന് അതല്ല സ്ഥിതി. സോ മോർ ആൻഡ് മോർ റിഫൈൻഡ് തിങ്സ് അപ്പിയർഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. More and more sugary things we started eating. More and more sodas become a status symbol. More and more of
sedentary life. More and more energy-dense food became a lifestyle. Lifestyle changed, and people started developing chronic diseases. But lifestyle will change only if you understand that what is needed for the human body only should be consumed. Unhealthy lifestyles has to be prevented, which includes food habits, physical inactivity, tobacco, alcohol, water, polluted atmosphere, and viral diseases. ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, viral diseases. So 60% ക്യാൻസേഴ്സും നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ്, 60% ഓഫ് ഓൾ ഡെത്ത്, മരണങ്ങളും നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റബിൾ സംഗതിയാണെങ്കിൽ, വൈ ഷുഡ് വി നോട്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് എ പോസിബിലിറ്റി? അടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസിൻ്റെ വിഷയം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് വേൾഡ് രാജ്യങ്ങൾ, അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് കാണുന്നത്. അവിടെ പണമില്ല. പണമില്ല എങ്കിൽ വി ഷുഡ് ചേഞ്ച് അവർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. എല്ലാ തേർഡ് വേൾഡ് രാജ്യങ്ങളും ഡെവലപ്ഡ് രാജ്യങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അവർ മറന്നുപോയി അവരുടെ നേറ്റീവ്, അവരുടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ വേൾഡ്. നമുക്കറിയാം, ഈ പിക്ചർ കാണുന്നവർക്കറിയാം ഇവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്. ഒരു കുരങ്ങനകത്തുനിന്ന് ഇവല്യൂഷൻ ഉണ്ടായി അവസാനം നല്ല ഫിറ്റായിട്ടൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് മാറി എന്നുള്ളതാണ് സയൻസ് പറയുന്നത്. ഈ ഫിറ്റായ മനുഷ്യന് അടുത്ത എവല്യൂഷൻ സംഭവിച്ചേക്കുന്നത് ഫുട്ബോൾ പോലെ മാറുന്നൊരു സിറ്റുവേഷനാണ്. കാരണം ഈ പിക്ചർ അഗെയിൻ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്, മനുഷ്യനും പിഗും അല്ലാത്ത ഒരു ആനിമലും വേണ്ടാത്ത ഒരു സമയത്തും ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ല. വിശക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം കഴിക്കുന്നത്. ഓൺലി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആൻഡ് പിഗ്സ് ക്യാൻ ഈറ്റ് എനി ടൈം. സോ eating habits definitely lead to non-communicable diseases. Now, as I said, already said about India, now statistics നമ്മളോട് പറയുന്നത് ടോപ്പ് ക്യാൻസർ ഇൻസിഡൻസ് ഈസ് ഇൻ കേരള ആൻഡ് ദെൻ മിസോറാം. പിന്നെ മാത്രമേ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ടൈം ഈസ് ഷോർട്ട്. നമുക്കറിയാം, മെജോറിറ്റി ഓഫ് യു ആർ ഫീമെയിൽസ് ആൻഡ് ലെസ് മസ്റ്റ് ബി ദ മെയിൽ പീപ്പിൾ. But still, breast cancer is common in males also. So breasts are the symbol of femininity. Breasts are the symbol of beauty. Breasts are also symbol of youthfulness. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനാണ് വാട്ട് ഗോഡ് ഹാസ് ഗിവൺ ടു വിമൻ ടു ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ദെയർ ചിൽഡ്രൻ. So in different nations, in different parts of the world, different is the perspective about the beauty of breast. But our topic is not beauty of the breast, but our topic is breast cancer. So എന്താണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ആൻഡ് സയൻസ്? എന്തുകൊണ്ട് അതിനെ ഡിസ്റെസ്പെക്ട് ചെയ്യും? കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പോലും ഞാൻ കണ്ട ഒരു അമ്മ, 60-year-old ലേഡി, അവരെ കണ്ടത് ഫുൾ ബ്രസ്റ്റ്. അതൊന്നും ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്, ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല. ദർ ഇസ് നോ ബ്രസ്റ്റ് ഫോർ ഹെർ. എവറിഥിങ് ഈസ് അൾസർ, ഫംഗേറ്റിംഗ് അൾസർ, സ്റ്റിങ്കിങ് അൾസർ. അപ്പോൾ ഇത്ര എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്ന, ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് പോലും കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവയവത്തിൽ ഇത്രയും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടൊരു ലേഡി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടമ്മ ഇത്രയും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചേ? കാരണം അവരുടെ മകളുടെ വിവാഹം, അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളുടെ മകളുടെ പ്രസവം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ കുട്ടിയുടെ ചോറൂണ്, 1000 കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും ടു അവോയ്ഡ് ഗോയിങ് ടു എ ഡോക്ടർ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് കേരള. But I thought it's the problem of Kerala alone. But I realized when I traveled to US, when I traveled to Japan, when I traveled to study in Australia, even, all the doctors say it is a common feature across the world. Just because you are staying or living in the highest income country in the world, the psychology will not change. And in breast, the symptoms, ഒത്തിരി പേര് നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഡോക്ടറെ ഒരു വേദനയില്ലായിരുന്നു. ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന് വേദന വരില്ല എന്നുള്ള അവയർനെസ് ഇങ്ങനെയുള്ള മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം, പെയിനുള്ള മുഴകൾ 99% ആർ നോൺ ക്യാൻസറസ്. പെയിൻ ഇല്ലാത്ത മുഴകളാണ് ക്യാൻസർ. സോ പിന്നെ സംടൈംസ് ഒരു മുഴയും കാണത്തില്ല, ഓൺലി സ്കിൻ ചേഞ്ചസ് വിൽ അപ്പിയർ.
ഇനി ഇതൊന്നും ചിലപ്പോൾ കണ്ടെന്ന് വരില്ല. There can be disease within the breast, but axillary nodes becoming enlarged. So they are called occult cancers. So many symptoms are there. It can be a hard, painless lump, swollen or thickened whole breast tissue, inflammatory breast cancer, redness over the breast. There's a change of different size between both sides. Skin may be looking dimpling. There can be poda orange appearance. There can be nipple discharge, whether it is a bloody discharge or colorless discharge. Everybody has should have the right to go and find out why it's happening in the body. And the nipple position can change. And asymptomatic group is there for breast cancer. What is this asymptomatic group? Asymptomatic group are the lucky group or the one who gets lottery. What is this lottery means? Asymptomatic group എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകടമായി പുറമെ മുഴകൾ ഇല്ലാത്ത എന്നാൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഡിസീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, when they detect the problem with a mammography, they are the luckiest people. കാരണം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരു മേജർ സർജറി ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല. We do a wire localization, as you see in this picture, a wire localization, remove the tumor, and that's the end of the story. We do all the tests regarding the whatever tumor we remove, pathology, immunohistochemistry, if you want even the CGP, എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാം. But we can avoid doing a major surgery on the breast and keep the symmetry, the size, the shape, the texture, everything intact after curing a person. So asymptomatic group ആയി മാറാനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. കാരണം we can either pick up the disease ourselves or regularly go for investigation. എല്ലാവരും എപ്പോഴും മമ്മോഗ്രാം ചെയ്യണമെന്നല്ല പറഞ്ഞ്. If after the age of 40, if you do one mammogram and if it is normal, പിന്നെ 6 മാസം അല്ലെ 1 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ മാമോഗ്രാം അല്ല വേണ്ടത്, അൾട്രാസൗണ്ട്. ബിക്കോസ് ഇപ്പോഴത്തെ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ സ്കാൻസ് ആണ്, പെയിൻലെസ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ പിക്ക് അപ്പ് എനി പ്രോബ്ലം ഇൻ ദ ഏർലിയസ്റ്റ് ഫേസ്. സോ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ വില്ലിങ് ആയിരിക്കണം. സോ therefore there has to be annual health checkup program. It may be happening in Western world, പക്ഷെ അത് കേരളം പോലുള്ള സ്ഥലത്ത് അതിനുള്ള പ്രസക്തിയെപ്പറ്റി ആൾക്കാരെ ബോധവാന്മാരും ബോധവതികളും ആക്കേണ്ടത് നഴ്സസിൻ്റെ ജോലിയാണ്. ബിക്കോസ് യു ആർ ഓൾ അംബാസിഡർ, യു സീ മോർ പീപ്പിൾ ദാൻ ഡോക്ടേഴ്സ്. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, പേഷ്യൻസിനെ കാണുമ്പോൾ, ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ സെക്ഷൻ കാർഡിയാക് സെക്ഷൻ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സെക്ഷൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സെക്ഷൻ ഇൻറ്റൻസീവ് കെയർ ആയിരിക്കാം, എവിടെയായിരിക്കാം. ബട്ട് യു ആർ ഇൻറ്ററാക്ടിങ് വിത്ത് പീപ്പിൾ. ഒരു വാക്ക് പറയുക. Then ഹലോ, ബാക്കി മൈക്ക് മ്യൂട്ടഡ് ആണോ? Can I continue? ആരെങ്കിലും അറിയാതെ മൈക്ക് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ Okay. So warning signs in breast, ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും you have to respect. സ്വന്തം ശരീരത്തെ സ്നേഹിക്കാത്തൊരു വ്യക്തിക്ക് ലോകത്തിൽ ആരെയും സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ എല്ലാ മീറ്റിങ്ങിലും പറയുന്നതാണ്. അവരവരുടെ ശരീരത്തെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത, അവരവരുടെ ശരീരത്തെ സ്നേഹിക്കാത്ത, അവരവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്കും മറ്റൊരാളെ സ്നേഹിക്കാനോ അവരുടെ ഫാമിലിയെ സ്നേഹിക്കാനോ പറ്റില്ല. കാരണം മദർ ഓർ എ ലേഡി ഈസ് ദ ഫൾക്രം ഓഫ് ദ ഫാമിലി. അവർ സിക്കായി കിടന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കൾച്ചറിലാണെങ്കിലും the balance of the whole family is shattered. So they have to understand that they are the fulcrum of the family. ഇത് ഒരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെസ്സേജ് ആണ്. ബ്രസ്റ്റ് ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽഡ് ഞാൻ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിനെ പറ്റി പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല, കാരണം ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും. ബേസിക്കലി there is a clinical staging when a patient comes, then there is a radiological staging, and then there is a pathological staging. ഇത്രയും 3 സ്റ്റേജിങ് സാഹചര്യം കടന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. ഞാൻ ടാറ്റ മെമ്മോറിയൽ ക്യാൻസർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പഠിക്കുകയും ജോലി ചെയ്ത കാലത്ത് 1988, 87, 88, 89 കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ
ഏറ്റവും കോമണസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സർജറിയാണ് മാസ്റ്റെക്ടമി എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന് ബ്രസ്റ്റ് മുറിച്ച് മാറ്റുക. യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ഹൗ എ ലേഡി അണ്ടർഗോ മാസ്റ്റെക്ടമി. And what is the end result? There is a flat chest on one side and the other side is having the breast. So what is the problem of such a treatment, even if for an early disease? അപ്പം ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാഫ് നഴ്സസ് അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ദാറ്റ് പ്ലീസ് put a pad and leave and that's the end of the story. But മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, these pads, external pads are discomfort, undergo displacement, is never incorporated into the body image. നമ്മുടെ ബോഡി ഇമേജിൽ ഒരിക്കലും അത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സർവൈവൽ, ചിലരൊക്കെ 10-30 വർഷം ജീവിച്ചിരിക്കും, they always mourn or they feel bad. Why, my God, why I underwent such a procedure? Whereas, just see this picture. 30 years ago, ഞാൻ കൊല്ലഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊല്ലഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്. 30 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ലേഡിയാണ്. ഈസ് if she wears a dress and go around, can anybody say she's operated for breast cancer? No. And this is another Thomas technique of breast surgery. It is called drainless breast oncoplastic surgery. അതായത് ഡ്രെയിൻ ഇടാതെ, ട്യൂബ് ഇടാതെ, യാതൊരു എക്സ്ട്രാ ട്രോമയും ഉണ്ടാക്കാതെ ഡിസീസും ആക്സിലറി ക്ലിയറൻസും നടത്തി 24 hours-നകം അവരെ വീട്ടിൽ വിടാൻ പറ്റും. You see, this is called health economics. In thyroid surgery, I'm coming to thyroid surgery, 24 hours they go home, which means hospital saves money, patient saves money, time is saved, and hospital beds are saved. So this is a lot of importance. So these surgeries give what is known as health economics. And the patient is so happy that they are ready to come for follow-up. എത്രയോ പേഷ്യൻസിനോട് ഞാൻ ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐ മസ്റ്റ് ഹവ് ഡൺ മോർ ദാൻ 10,000 ബ്രസ്റ്റ് സർജറീസ്. സർജറി ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് സിറ്റുവേഷനിൽ ലേഡി വരുമ്പോൾ പറയുന്നത്, ഡോക്ടറെ, എൻ്റെ അറിവ് അല്ലെ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനുള്ള അറിവ്, എല്ലാവരും പറയുന്നത് സ്തനാർബുദം വന്നാൽ സ്തനം മുറിച്ചു മാറ്റണം. ആൻഡ് ഐ എം അഫ്രെയ്ഡ്. എൻ്റെ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള ജീവിതം എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു മൈ ഫേറ്റ്? എൻ്റെ വർക്ക് പ്ലേസിൽ ആം ഐ ഗെറ്റിംഗ് ഓസ്ട്രസൈസ്ഡ്? എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ ആം ഐ ഗെറ്റിംഗ് ഓസ്ട്രസൈസ്ഡ്? എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമോ? എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ മുന്നിൽ എനിക്ക് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ ഇഫ് ഐ അണ്ടർഗോ മാസ്റ്റെക്ടമി? അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ട്രോമയിൽ പോകുന്ന ആളിനോട് പറയുകയാണ്, നോ, there is no need of removal of your breast. Like in Bible says, പാപിയെ സ്നേഹിക്കുക, പാപത്തെ വെറുക്കുക. Same thing. You remove the disease, save the breast, what God has given. So organ preservation in cancer surgery, a great message. ഞാൻ നെടുമോൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് വേൾഡ് ക്യാൻസർ കോൺഗ്രസിൽ എൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് പേപ്പർ ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു. ആ പേപ്പർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇമ്മീഡിയറ്റ് ബ്രസ്റ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ. ആ കാലത്ത് ആദ്യം വന്ന സർജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻ്റ് ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി. ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഒരു 45 years മുമ്പ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത പേഷ്യൻ്റാണിത്. ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ when they wear dress and they go, nobody can say that she is operated for breast cancer. Similarly, partial breast reconstruction. ഇതും ഒരു 35 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ഓപ്പറേറ്റ്, ഇന്നും ഫോളോ അപ്പിന് വരുന്നൊരു മാഡമാണിത്. They come for follow up, cured of cancer. So this is a change that happened, and the next change, as I said, is drainless breast oncoplastic surgery and preserving the beauty. I presented this paper in Russia and I got the best paper award in an international cancer congress. Presented in Dubai, I got again best paper award. And the next generation, ippeduthe latest addition to this is what is known as oncoplastic surgery. എന്താണ് ഈ oncoplastic surgery? അതായത് ബ്രസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സർജറി ഉണ്ട്, BCT. ബ്രസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ ട്രീറ്റ്മെന്റിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ട്യൂമർ സൈസ് ആൻഡ് ബ്രസ്റ്റ് വോളിയം, വി ജസ്റ്റ് റിമൂവ് ദ ബ്രസ്റ്റ് ഡിസീസ് ആൻഡ് ലെറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഗോ. അപ്പോൾ എന്നാ സംഭവിക്കുന്നത്? there is lot of disproportionate image for the patient. അവർക്ക് സൗന്ദര്യ സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അത് പാടെ മറന്നു പോകും. കാരണം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയ ബ്രസ്റ്റിന് സൈസ് എപ്പോഴും മറ്റേ ബ്രസ്റ്റിനെക്കാട്ടി കുറവായിരിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് വ്യത്യാസം വരും. റേഡിയേഷൻ അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്കുള്ള ടെക്സ്ചർ വ്യത്യാസങ്ങൾ സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പരിഹാരമായിട്ട് ലോകത്തിൽ വന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ഈസ് കോൾഡ് ബ്രസ്റ്റ് ഓങ്കോപ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി. ഇത് ഞാൻ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസാണ്.
a patient cancer, this is a staff nurse, she has come from Australia to me for treatment. So when she goes home, she's unmarried. At the age of 30, she got this disease. 30 vayassulla. So when they go back, she can go back like this. So ഇതാണ് ആരുടെ ഫോൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? Please put the phone on mute. Somebody's phone. So when the patient goes back to Australia, she went there and for continuation of treatment there, which doctor in Kerala can do this surgery? So that is what the beauty of treatment is this time. You know about this Hollywood actress, at least, even if you don't see movies. Aranida? Angelina Jolie. Angelina Jolie decided to remove her both breasts. Not because of cancer, but because she has got a genetic problem in her body, and that is called BRCA1, BRCA2 mutation. Her mother had the same issue. So mastectomy with reconstruction or oncoplastic surgery is a treatment for those who are harboring BRCA1, BRCA2 gene. This treatment has now come to India also, who are at high risk. After the completion of their family, they can undergo this type of surgery. Coming to lung cancer, I just told about Sanjay Dutt. In those cancers of the lung, even if they are in stage 4, there is still a scope for saving the patient. But there are so many symptoms, warning signs in lung cancer. Chronic cough. Anybody having a chronic cough more than 3 weeks, 100% they should go for investigation. Smokers, if they're having a chronic cough, they must undergo bronchoscopy and testing for lung cancer. Change in voice, hoarseness. And when you cough, if blood comes out, it's not only TB, it can be lung cancer. Therefore, this awareness is mandatory. And to undergo a simple bronchoscopy, you can pick up the disease in a treatable situation. And lung cancer, mind you, can be managed today with cure rates more than 95%, provided you do conservative lung surgery. When I open the chest, in many cases, even if CT or MRI or anything says is operable, sometimes when you land up, that is inoperable. So therefore, if they are picked up in the early stage, we don't remove the full lung. We do preservation of the lung tissue. എന്ന് വെച്ചാൽ കൺസർവേറ്റീവ് ലങ് സർജറി അഫക്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ആ സ്മോൾ ഏരിയ മാത്രം മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻ്റ് ക്യാൻ ബി ക്യൂർഡ്. സോ ദിസ് ഈസ് എ റാഡിക്കൽ ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെപ്റ്റ്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ റിബ് കേജും അതുപോലെ മീഡിയാസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു മേജർ പാർട്ട് ഓഫ് ഇവൻ ഹാർട്ടിൻ്റെ അപ്പർ എട്രിയൽ ലെവൽ ഉള്ള ഏരിയ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലങ് ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഫൈനലി ബിക്കംസ് എ പാലിയേറ്റീവ് പ്രൊസീജിയർ. And that is not, this is including this heart opened and pericardium as well as the atrium has to be removed for this, removing this cancer. Today, we are not interested in doing such procedures because if detected early, that is the answer. Even though നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർ majority women ആണെങ്കിലും, this cancer issue is not only for women. It is a problem of the family. So the men all equally should be also aware about that. Prostate cancer. ഈ prostate cancer രണ്ട് പ്രോബ്ലം ഉള്ളത്. ഒന്ന്, if detected early, 100% curable. But the problem is detection is getting delayed. Majority of the patients, they avoid back pains or they avoid simple urinary issues, postpone it. After the age of 40, if there is a urinary issue, if there is the urine stream becomes smaller, if there is blood appearing in the urine, if there is back pain, if there is lethargy, if there is uneasiness, PSA testing should be mandatory for all the males to detect the disease early if possible. Again, please understand, everybody's PSA in prostate cancer need not be raised. So therefore, we call it transrectal ultrasound. So there should be a health checkup pattern and plan
Because 40 years, all of you should understand, if you are cross 40, 40 വയസ്സെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസിൻ്റെ പകുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയമാണ്. 40 വയസ്സ് വരെ നമ്മുടെ വണ്ടി വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് മലമുകളിൽ കയറി പോകും. 40 വയസ്സ് മുതൽ എത്ര വയസ്സ് വരെ വണ്ടിയെ ടോപ്പിക്കിൽ ഓടിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അതാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ്. മുകളിൽ പോയ വാഹനം തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ ഇറങ്ങി വരും. സോ നേരത്തെ ഇറങ്ങി വരണോ അതോ വളരെ താമസിച്ച് ഇറങ്ങി വരണം എന്നുള്ള തീരുമാനം ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ആയിരിക്കണം. സോ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ ഈസ് വൺ ഇഷ്യൂ വേർ ടുഡേ വി ഗോട്ട് റോബോട്ടിക് സർജറീസ് അവൈലബിൾ. അതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണ്? പേഷ്യൻ്റ് ഇറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ വരാതെ പേഷ്യൻസിന് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് നന്നായിട്ട് കൊടുക്കാവുന്ന, കംപ്ലീറ്റ് ഡിസീസും മാറ്റാവുന്ന, വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടും പ്രിസൈസ് ആയിട്ടും പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ റോബോട്ടിക് സർജറി. സിമിലർലി പത്തോളജിയുടെ ബേസിസ് വെച്ചുകൊണ്ട് കോംപ്രഹെൻസീവ് ജീൻ പ്രൊഫൈലിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇന്ന് പ്രോസ്റ്റേറ്റിന് ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി വരെ അവൈലബിൾ ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹസ് ബിക്കം എ 100% ക്യൂറബിൾ ഡിസീസ്. ഇപ്പോൾ US താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം, ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഈസ് എ മാൻഡേറ്ററി. ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പിനകത്ത് മാൻഡേറ്ററി സംഗതിയാണ്. ആൻഡ് ദേ അണ്ടർഗോ റോബോട്ടിക് സർജറി ആൻഡ് എ ക്യൂർ. സോ ദറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കോളറക്ടൽ ക്യാൻസർ. കോളറക്ടൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണ്? അഗെയിൻ ഡിസ്റെസ്പെക്ടിങ് വാർണിംഗ് സൈൻ. മലയാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ അക്രോസ് ദ വേൾഡ്, വെൻ യു ഹാവ് ഗോട്ട് ബ്ലീഡിങ് ഫ്രം റെക്ടം, എല്ലാവരുടെയും ഡയഗ്നോസിസ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ, പൈൽസ്. ബട്ട് പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ക്രോസിംഗ് 40s എ പേഷ്യൻ്റ് ഡെവലപ്സ് ബ്ലീഡിങ് ഫ്രം റെക്ടം. നമ്മുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നമുക്ക് ക്യാൻസർ ഇല്ല എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുള്ളത്. കാരണം വാർണിംഗ് സൈൻസ് ക്യാൻസറിൻ്റെതും ക്യാൻസർ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയുടെയും ഏതാണ്ടൊക്കെ ഒരുപോലെ. ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ. ക്യാൻസർ റെക്ടം ബ്ലീഡിങ് ഫ്രം റെക്ടം, പൈൽസ് ബ്ലീഡിങ് ഫ്രം റെക്ടം, എങ്ങനെ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യും? സോ ദെയർഫോർ പേഷ്യൻ്റ് കനോട്ട് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ്. സോ നമ്മളുടെ ഹെൽത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ്. സിമ്പിൾ റെക്ടൽ എക്സാമിനേഷൻ ഇൻ എൻ OPD can detect rectal cancer. നിസ്സാര, ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ്. ആൻഡ് ടുഡേ വി ഹാവ് ഗോട്ട് എൻഡോസ്കോപ്പി, കൊളോണോസ്കോപ്പി, പ്രോക്ടോസ്കോപ്പി എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. ആൻഡ് ഈവൻ ഇൻ ദ ഏർലിയസ്റ്റ് ഫേസ് വി ക്യാൻ പിക്ക് അപ്പ് ദ ബെനിഫിറ്റ്. വി ടോക്ക് അബൌട്ട് സ്ഫിങ്ക്ടർ സേവിങ് റെക്ടൽ സർജറി എന്ന് വെച്ചാൽ, പണ്ട് കാലത്തിൽ നമ്മളൊരാൾക്ക് റെക്ടൽ ക്യാൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ട്യൂമർ, ഏനൽ വേർജിൽ നിന്ന് ഒരു 4 സെൻറ്റിമീറ്ററെങ്കിലും മുകളിലാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് റെക്ടം പ്രിസർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. കാരണം നമുക്ക് അപ്പ് ഫ്രണ്ടായിട്ട് കീമോതെറാപ്പി കൊടുക്കാൻ പറ്റും, അപ്പ് ഫ്രണ്ടായിട്ട് റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും, ട്യൂമറിനെ ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ട്യൂമർ റെസൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. ആൻഡ് ദോസ് പേഷ്യൻസ് ക്യാൻ അണ്ടർഗോ സ്ഫിങ്ക്ടർ സേവിങ് റെക്ടൽ സർജറി, which means complete cancer can be cured and rectum preserved, no need of colostomy bag. ഇതാണ് ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ്റെ ഗുണം. സോ വാട്ട് എ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചേഞ്ച് ദാറ്റ് വി ഹാവ് സീൻ ഇൻ റെക്ടൽ ക്യാൻസർ. ബ്ലാഡർ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര കോമൺ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് പേഷ്യൻസ് ഹു ആർ വിമൻ in their 60s and 50s with bladder cancer, men equally with bladder cancer. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏജിങ് ആസ് എ ഫാക്ടർ ഈസ് കൺസിഡേർഡ്, pollutants as a factor is considered, chemical agents as a factor is considered in bladder cancer. So bladder cancer ൻ്റെ symptom, again യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പം ബ്ലഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഡയഗ്നോസിസ്? യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ. ഈ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ചിന്തിക്കാൻ ഒരു 90% ആൾക്കാരും റെഡിയല്ല. അതാണ് ആഴ്ചകളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യൂറിൻ, ബ്ലഡ് ഇൻ ദ യൂറിൻ, അതിനെ നമ്മൾ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇറ്റ്സ് എ വാർണിംഗ് സൈൻ. ഇന്ന് OP പ്രൊസീജിയറായിട്ട് ഞാൻ ആ സെക്കൻഡ് പിക്ചർ കാണിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഒരു വി ഹാവ് ഗോട്ട് scopes available in the OPD. With that scope, you can pick up disease in the bladder. Very easy. Urine cytology will tell us about bladder cancer. And there are so many risk factors that can produce this issue. So let us not disrespect warning sign. Pick up the disease
and bladder cancer also is curable if picked up early, and lot of treatments. Everybody need not undergo bladder removal of the bladder. There are so many treatments are available. If it is picked up in the early stage, simple BCG can cure bladder cancer. And there is even immunotherapy available for us. Pancreatic cancer. Pancreatic cancer also is on the rise. And there are so many factors that can be factors for getting the pancreatic cancer. It can occur in the head of the pancreas, can occur in the body of the pancreas, can occur in the distal end of the pancreas. And pancreatic cancer, unlike in the past, we all know that there are different types of cells. It's a conglomerate of different types of cells. And each based upon cell of origin. He's in the conference. Okay. Any disturbance? Can I continue? Yes, sir, you may. Yeah. So based upon the cell of origin, we can treat, and if picked up early, at least a head pancreas tumors which is present with jaundice, we can cure them because that is a different histology and a curable situation. Cancer of cervix, opening time in Ambaranyu, vaccination can prevent cervix cancer. But women with common symptoms, if they get bleeding after sexual intercourse, they hide it. If they get intermenstrual bleeding, they hide it. If they got a foul-smelling discharge from the vagina, hide it. So this hiding will create a situation where the disease become aggressive. These patients I have operated for the Varughese hysterectomy I did for this uterus. You can see the extent of the tumor coming there. But if you pick up early, with early symptoms like postcoital bleeding, bleeding PV, leukorrhea, intermenstrual bleeding, postmenopausal bleeding, etc., etc., and we can do a pap smear. A simple pap smear can pick up disease before the actual disease manifests. Adana cervix cancer and the pratyekata. So regular health checkup is a must. And vaccination prevented world over. Not only cervix cancer. People who are living abroad, you understand, it is saving people from oral cavity cancer also. Karyam, because of promiscuity, because of oral sex, because of lesbianism, because of gay nature, there are people who are coming with oral cavity cancer with HPV virus. And this, we take a biopsy today from the throat, and we ask, the pathologist is asked to do HPV-induced or tobacco-induced cancer. Because treatment is different from both of it. Ingane logam mari, even you can prevent that cancer also. Then uterine cancer. Remember, lifestyle and uterine cancer. We all know that uterine cancer will have same features like what we see in cervix cancer: intermenstrual bleeding, postmenopausal bleeding, foul-smelling discharge. But women come in very advanced stage with uterine cancer. Again, uterine cancer is curable if detected early. And please remember, obesity is the #1 causative factor for uterine cancer. In my life, for 40 years of oncology career, I have never seen a woman. I operate umpteen number of uterine cancers. Never seen a lady who is thin coming with uterine cancer. They are all 90 kilos, 80 kilos, huge obesity people. So you change your lifestyle, even you can prevent one cancer. So uterine cancer is another important issue for the women. There are so many warning signs I have mentioned. Coming to ovarian cancer, like breast cancer, today ovarian cancer is on the rise. And not only older people, young people coming with ovarian cancer. And I had the opportunity to study about total peritonectomy and HIPEC, which means heated intraperitoneal chemotherapy in USA, in Washington, under Dr. Paul Sugarbaker, way back in 1989. So that was the only center in the world at that time for patients with peritoneal disease undergoing supramajor surgery and getting cured.
And ovarian cancer is one of that. But today we have got upfront chemotherapy available. All such huge tumors will shrink. Many of them disappear because of the modern treatment. And then they undergo total peritoneectomy, which includes complete removal of the peritoneum, parietal peritoneum, visceral peritoneum, everything. It lasts for about 15 to 16 hours of surgery. We stand and do all those procedures from the diaphragm onwards, dome of the diaphragm down to the pelvic cavity, remove every tumor. Patients undergo heated intraperitoneal chemotherapy, and that is the only available hope for the women. So, but we can do a routine, our investigations and regular checkups. We can detect this disease very early in a limited factor, a limited pattern, or limited fashion. Probably we can avoid chemotherapy. We can restrict the surgery within the pelvic cavity. And these are all possible only if patient comes forward for treatment. Coming to thyroid cancer, which is one of the most pet topic. Hopefully I done more than about 8,000, 9,000 thyroid surgeries in the last 40 years. What is so much a problem for thyroid? Why people don't come for surgery in spite of having huge thyroid swellings? You can see the thyroid swellings in this picture, huge swellings, visible. Any idea? The idea is, first of all, they're afraid about the scar. The scar will be in the root of the neck, the most visible area. Number two, all are afraid of voice. They fear that after thyroid surgery, voice will go. Number three, people are afraid of hypocalcemic tetany, or people are afraid that if they operate, their parathyroid will be violated and they have to live lifelong on drugs. Then the next fear is they may land up in torrential bleeding, and they can have so many other issues. When I designed a new surgery for thyroid, which is scarless thyroid surgery, the whole concept was to rethink about this gland. All of the, when we were nursing students, you must have been told that thyroid is an organ which is in the root of the neck in front. And it is like a butterfly sitting there. But actually speaking, we see only the isthmus of the thyroid in the front. The lobes are on either side of the neck, hugging the trachea and hugging the esophagus. It is not an organ in the center or in the front. In the past, people knew that neck anatomy means it is root of the neck and all the organs in one under one umbrella. But today it is not like that. We know about the compartments in the neck. There's a lateral compartment, there's a superior compartment, there's a central compartment. So many compartments are there. So when we redo the anatomy in a digital format, 3D way, we know that thyroid is an organ which is in the central compartment, and it is hugging trachea and the esophagus, and this front part is only the thyme, only the isthmus. The nerve which we are worried, recurrent nerve, is posterior, and it is also behind. The parathyroids are posterior and behind and medial. So therefore, the question that I ask myself is that for an organ which is remaining lateral, why you want to go from front? If you go from front, this incision we call Coher's incision or thyroid incision, that is a permanent mark. It will never go even after years of surgery. You can see here, this lady is having a scar here, which is remaining for 25 years. It will never go. Whereas God has given us, you can go and look in your mirror, plenty of lines on your neck on the side, called lines of Langer's. These lines are permanent, but they are part of our anatomy. So what I did, since I realized in digital anatomy that thyroid is lateral, if you go through the natural crease of the neck, you cannot create a scar in the neck, because my surgery and my incision, my blade goes through natural crease. I am not recreating another wound. So I respect
the body's tissue and the natural line. You can see here, this is a permanent mark operated by somebody else. This is a permanent mark. This is a permanent mark. This is a permanent mark. And here, see, after 25, 30 years, still there is a line. She came back to me for scarlet thyroid surgery. Can you understand how it is? Such huge tumors, they come to me because they're all waiting with the fear of what will happen. Whereas, look at this lady. Can you identify where the surgery is done? This is what is being done. This is my own cousin's daughter. Before marriage, her husband did not know that she's operated for thyroid. She had cancer. Look at this lady. He's 85. She was seen in different hospitals in Kerala and was told to open her chest to remove this tumor, which is in the mediastinum. You can see here above the heart, this tumor has gone way back into the arch of aorta up to here. At this age, this lady undergoing a thoracotomy or a median sternotomy is a massive surgery. So what is done is removal of this whole thing through the neck, through the lateral side. And this is the way it is done. You can see the chest part here through the neck. You can see here, this is a tumor, huge tumor that is removed through this small incision. And this is the way she is post-operative. And 6 months after that, she's like this, happy. And she comes for follow-up even today. These are all my happy patients who have undergone this procedure and with no scar in their neck. I presented this paper in the World Congress. Then in Tamil Nadu MGR Medical University, they gave me Best Paper Award for this paper. And I got membership to the Serbian Academy of Sciences when I presented this paper for the Thyroid World Congress in Serbia. And sometimes patients come like this. They wait till the disease goes into the trachea. She was undergone a tracheostomy outside and she came to me. So what is done is a resection of this trachea and connecting together, and she went home like this without a tracheostomy too, and that is also called possible. It's called tracheal resection. This paper also got the Best Paper Award, my scarlet thyroid surgery, by CRISIL rating as the best paper. Coming to oral cavity cancer, as I said in the beginning, why should a patient come with advanced stage in the oral cavity? You can see under the mirror. If you look into the mirror, you can see. This is a sad state of affairs in Kerala, in India, and all over the world. You wait, but ulcers in non-healing ulcers, leukoplastic white patches changes. Remember, need not be tobacco user. I have operated women who had never tasted tobacco. Remember about dental ulcers, tooth ulcers, sharp tooth creating ulcers and becoming cancer. And therefore, you have to take care of your dental issues. Don't leave behind any dental ulcer, oral ulcer. If you find a leukoplastic patch, please report to your doctor. It is removable, it's curable, can go back to the normal situation rather than undergoing a supramajor surgery. So in head and neck cancer, you can see dental tooth, sharp tooth creating tongue cancer after long waiting time. You can see this picture. There can be palatal cancers. Again, this person, smoking habit created this palatal cancer. These are all realities what we face in oncology, OPD, especially Indian context. So my question to you people who are here seeing is, why should somebody come in such advanced situation to a doctor? And that is the problem. What I am talking is early detection of cancer. This should be avoided, and this is not what we expect that can be done. The public health program is for a public health, tobacco misuse or smoking is an important issue, because the person who is in the vicinity of the smoke is more affected than the person who is smoking. So passive smoking is a carcinogenic factor. So I go, like I showed in the beginning, I go to different schools, colleges, from government schools to private schools, and in different forums, telling children, young generation, okay, look, lifestyle change is mandatory. And this is very, very important. It's a mission in my life, and I do it relentlessly, without any favor, without any financial issues. I go and teach people. I go to public forum, ordinary people, and they talk to them about the good news about cancer.
This is a March 8th is the International Women's Day. This is a Women's Day program in Kochi. About 5-6 years ago, I had addressed about 1,500 women. The Catholic organization arranged a meeting like this about the cancers in women. And that's how we talk about it. Many celebrities have joined me in World Cancer Day program in the past, like Mammootty. Even Mammootty had an issue now recently, Mammootty. Then we had Mohanlal also come to our Rotary program. I'm a Rotarian. So Rotary Cancer Project programs. Even film actors, Ganesh, Dilip, so many people. They are all part of the Rotary things. I also have got Adivasis coming for my programs. And see, this is the current metropolitan of Jacobite Church, P.T. Thomas MLA, and different priests. The Catholic organization arranged a meeting in Todupuzha, and it was inaugurated by Adivasi lady. See, it's immaterial. Everybody has got a role to play, and that's how we change the community. Community oncology is something very, very important for today's world. Awareness being spread to the common man to tell them, look, here is a way, there is an way escaping, provided you are vigilant. All of your nurses who believe that in candle, I believe so. And candle is the only light source in the world which will melt for others, to give light for others. So when you become a candle for others, definitely the world will progress and the world will change. So remember, all truths pass through 3 different phases. When we talk, first, it is ridiculed. Second, it is violently opposed. You can see in Kerala or India, any part, any new concept, violently opposed. Third, it is accepted as being self-evident. And last, people will accept it by the time as the time passes by. So therefore, this picture talks for itself. Who is smarter, the crane or the frog? You can see. The world will progress only and only if there are visionaries who will think and act differently, not only for the family, not only for your patients, but for the society at large. So things should change. Our scenario should change because cancer is a commonest disease. Warning signs are plenty. Let us not disrespect it. Have a peaceful, positive life and think positively and act positively. Thank you very much for your patient hearing. Open any questions, whatever I know, I shall reply.